today we have discussed about the derivative of a function with respect to a function. Previously we have already discussed only the derivative of a function with respect to some independent variable x. Okay, so here we will discuss the derivative of a function with respect to another function. So how to differentiate and how to find the derivative, this type of problem. So first let us assume that let y equals to fx is given to you. Let y equals to fx and z equals to phi x. Then how to find dy dz, or that means derivative of fx with respect to phi x. That means derivative of fx with respect to phi x. So first y is given to you, y equals to fx, then differentiate with respect to x, you will get dy dx equals to ddx of fx, and according to the well-known notation this is f dash x, and z equals to phi x, and also differentiate with respect to x both sides, so ddx of phi x, so that also phi dash x. ওকে, কি বলছি যে এখানে বলা হচ্ছে যে একটা ফাংশন বা একটা অপেক্ষকের ডেরিভেটিভ আর একটা অপেক্ষকের সাপেক্ষে করো, মানে কোনো একটা অপেক্ষক বা ফাংশন দেওয়া আছে, সেই ফাংশনের ডেরিভেটিভটা আর একটা অপেক্ষকের সাপেক্ষে করতে হবে। ওকে, সো তাহলে আমরা dy dx dz dx পেয়েছি এবং ক্লিয়ারলি dy dz এটাই আমাদের রিকোয়ার্ড রেজাল্ট, বা আমাদের এটাকে বার করতে হবে। উই হ্যাভ টু ডিটারমাইন, তাহলে ক্লিয়ারলি উই ক্যান সে dy dx বাই dz dx. Okay, so dy dx is given to you, we have already calculated, that is f dash x, and dz dx equals to phi dash x. So the answer is f dash x phi dash x. Okay, so next we will solve some problem. আমরা যদি কিছু প্রবলেম সলভ করি তাহলে আরো বেশি এটা ক্লিয়ার হবে। ওকে, ইরেজ করে দিয়ে পার্টটা। ডেরিভেটিভ অফ tan x, ফার্স্ট প্রবলেম, ডেরিভেটিভ অফ tan x with respect to sin x. Number 2, derivative of ten to the power x with respect to 5x square. Okay, number 3, derivative of log x with respect to, okay, log base change করে দিই, 10x with respect to sin x. Okay, with respect to sin x. তো এই তিনটে প্রবলেম সলভ করে আরো প্রবলেম করব, আগে এই তিনটে প্রবলেম সলভ করে নিই। তো বেসিক্যালি আমরা কাকে ডেরিভেটিভ করছি? ফার্স্ট প্রবলেমের ক্ষেত্রে যাকে ডেরিভেটিভ করব তাকে আমরা y ধরে নেব, আর যার সাপেক্ষে ডেরিভেটিভ করব সেটাকে আমরা z ধরে নেব। ওকে, তাহলে আমরা dy dz বার করব অ্যাকর্ডিং টু দ্য প্রিভিয়াস রেজাল্ট আর প্রিভিয়াস ফর্মুলা যেটা আমরা ডিরাইভ করেছি। ওকে, তো বেসিক্যালি লেট y ইকুয়ালস টু, ফার্স্ট প্রবলেমের ক্ষেত্রে লেট y ইকুয়ালস টু tan x and z equals to sin x. So
What is our goal? Our goal is that we have to determine dy dz. So we have to find, আমাদের বার করতে হবে কি? We have to find dy dz. So dy dx equals to ddx of tanx. That means differentiate with respect to x. So tan x derivative all of you know, so that is sec square x, and dz dx equals to ddx of sin x. So dz dx equals to derivative of sin x equals to cosine x. Clear? So therefore dy dz equals to dy dx by dz dx. So what is my dy dx? That is sec square x, and dz dx, that is cos x, and 1 by cos, that is sec square x into sec x, that is sec qx, and you can say 1 by cos qx. Okay, so problem number 1 has been solved. নেক্সট প্রবলেম নাম্বার 2 আমি ইরেজ করে দিই। 2 নম্বর প্রবলেমটা তোমরা পজ করে নাও, পজ করে প্রবলেমটা সলভ করতে থাকো। যদি প্রবলেমটা আটকায় তাহলে ভিডিওটা কন্টিনিউ করো। নেক্সট প্রবলেম নাম্বার 2, derivative of 10 to the power x with respect to 5x square. So similarly, let y equals to 10 to the power x and z equals to 5x square. What is our goal? Our goal is that we have to find out আমাদেরকে বার করতে হবে, we have to find dy dz. So now dy dx equals to ddx of 10 to the power x. Now differentiate with respect to x, both sides you can say. So what is the formula of a to the power x? That is a to the power x log a base e. So 10 to the power x, that is 10 to the power x into log 10 base e, and dz dx equals to ddx of 5x square. So that gives 10x. So this implies dz dx equals to 10x. Therefore dy dz equals to dy dx by dz dx, and dy dx equals to log 10 base e into 10 to the power x by 10x. That is our required result. Okay, so problem number 2 has been solved. Next, problem number 3. So derivative of log x base 10 with respect to sin x. Just let us assume y equals to log x base 10 and z equals to sin x. So differentiate with respect to, so y equals to, we always know that derivative of log x base e, we don't know the derivative of log x base 10, there is no formula here, so we have to convert it as log x base e. So how? So we can write down here log 10 base e into log x base e according to the chain rule or product rule of the logarithm. So
So now differentiate with respect to x both side. So d dx of, this is constant part, log 10 base e log x base e. So dy dx equals to log 10 base e d dx of log, this is our standard result, log x. So dy dx equals to log 10 log e base 10 into 1 by x. So dz dx, so you have to write down here differentiate, okay, in the previous step, differentiate with respect to x, and z equals to sin x, and dz dx d dx of sin x. So dz dx equals to cosine x. So now therefore dy dz equals to dy dx by dz dx, and now we put the value log 10 base e into 1 by x by cosine x. So that gives log 10 e base 10, sorry, x cosine x. That is our required answer. Okay, clear? Okay. Next, problem number 4, erase করে দিই এই পার্টটা। Problem number 4, derivative of tan inverse square root of 1 plus x square minus 1 by x with respect to tan inverse x, with respect to tan inverse x, derivative of tan inverse square root of 1 plus x square minus 1 by x with respect to tan inverse x. So let y equals to tan inverse square root of 1 plus x square minus 1 by x. তো বেসিক্যালি আমরা এই ধরনের প্রবলেমগুলো কি করি, ট্রিগোনোমেট্রিক একটা সাবস্টিটিউশন দিই। সো ফার্স্ট ট্রিগোনোমেট্রিক সিম্পলিফিকেশন করে ফেলি আমরা, যেহেতু আমরা ট্রিগোনোমেট্রিকের ক্লাস অলরেডি অনেকগুলো ক্লাস করে ফেলেছি। সো উই পুট x equals to tan theta, then of course theta equals to tan inverse x according to the inverse circular function. So put x equals to tan theta, so that gives root over 1 plus tan square theta minus 1 by tan theta. So this implies y equals to tan inverse, this is 1 plus tan square theta, that is sec square theta, and square root of sec square theta, that gives sec theta. So that gives sec theta minus 1 by tan theta. Alright? So just trigonometric simplification, 1 by cos theta minus 1 by sin theta by cos theta, and this implies y equals to tan inverse 1 minus cos theta by sin theta
by cos theta into cos theta. Okay. So cosine cancel, that gives tan inverse 1 minus cos theta by sin theta. এটা কিন্তু ট্রিগোনোমেট্রির একটা ইটসেলফ প্রবলেম, ঠিক আছে? তো এই পর্যন্ত একটা ট্রিগোনোমেট্রিকের প্রবলেম। সো y ইকুয়ালস টু, আর একটু যদি সিম্পলিফাই করি by using sub multiple angle, 1 minus cos theta, that is 2 sin square theta by 2, and sin theta in terms of sin 2 into theta by 2, that is 2 sin theta by 2 into cosine theta by 2. So 2 cancelled, one একটা sin theta by 2 cancelled, তাহলে tan inverse tan theta by 2. So that gives y equals to tan inverse and tan, composing, after composing this gives identity, so this gives theta by 2, and put the value of theta equals to tan inverse x, so half tan inverse x. So we get y equals to half tan inverse x. Now differentiate with respect to x both sides, so dy dx equals to d dx of half tan inverse x, so that is half d dx of tan inverse x, and according to the derivative of inverse function we have already done in the previous lecture, so tan inverse x derivative, that is dy dx equals to half into 1 by 1 plus x square, that is the derivative of tan inverse x, and differentiate with respect to x. Okay. Similarly, z equals to tan inverse x. So now dz dx equals to d dx of tan inverse x. So dz dx equals to 1 by 1 plus x square. So therefore dy dz equals to dy dx by dz dx. So what is my dy dx? That is half into 1 by 1 plus x square, and dz dx, that is 1 by 1 plus x square. So this cancelled, so dy dz equals to half. That is our required answer. Okay, clear? Next, problem number 5. Derivative of x to the power sin inverse x to the power sin inverse x with respect to sin inverse x. Okay, derivative of x to the power sin inverse x with respect to sin inverse x. So similarly, let y equals to x sin inverse x and z equals to sin inverse x. So now, x to the power sin inverse x to the power sin inverse x. So now y equals to, you can write down sin inverse x log x base e. How?
We have already done in the previous class, complex number, each and every class we have done that a to the power fx equals to e to the power fx log or gx to the power fx. Gx to the power fx, that is e to the power fx log gx base e. This is well known fact. Gx to the power fx, যদি আরো ক্লিয়ার অসুবিধা হয়, gx whole to the power fx equals to e to the power fx log gx base e. আমরা করেছি, লিমিটেড ক্লাসে করেছি, কমপ্লেক্স নাম্বারের ক্লাসে করেছি, প্রত্যেকটা ক্লাসে এই এক্সপ্রেশনটা করেছি। তো জাস্ট আমরা সেটাই করলাম। ওকে, সো এটা কিন্তু আচ্ছা মনে হচ্ছে না এটার সঙ্গে প্রোডাক্ট আকার আছে, তো ফর্মুলাটা সেটা আমার লেখা উচিত। we know that gx to the power fx equals to e to the power fx log gx base e. Just I applying this formula, e to the power sin inverse x log x base e. Now differentiate with respect to x. ddx of e to the power sin inverse x into log x base e. Okay, এবার দেখো পাশে লিখলাম ডিফারেন্সিয়েট উইথ রেসপেক্ট টু x। দেখো একটা জিনিস মাথায় রাখবে, আমরা ডেরিভেটিভের প্রথম সেকেন্ড ক্লাসে আমরা কিছু ফর্মুলা শিখেছিলাম। ddx অফ এনি ফাংশন e to the power phi x কিভাবে করেছিলাম? that is e to the power phi x ddx of phi x, right? তাহলে as it is এক্সপোনেনশিয়াল ফাংশনের যদি আমরা ডেরিভেটিভ করি, তাহলে dy dx e to the power sin inverse x log x base e into ddx of sin inverse x into log x base e. Clear? And this implies dy dx, and this is the short form. We can write down x to the power sin inverse x as it is আগের জায়গায় নিয়ে ফিরে গেলাম। এবার এটাকে ডেরিভেটিভ করলাম by u into v rule sin inverse x into ddx of log x plus log x base e ddx of sin inverse x, right? So dy dx equals to x sin inverse x. After derivative, this is 1 by x, that is sin inverse x into 1 by x plus log x base e, and sin inverse x এর ডেরিভেটিভ হচ্ছে 1 by square root of 1 minus x square. So dy dx equals to x sin inverse x sin inverse x by x plus log x base e square root of 1 minus x square. Clear? So similarly, z equals to dz dx ddx of sin inverse x. So dz dx equals to 1 by square root of 1 minus x square. Clear? So therefore dy dz equals to dy by dx
dz by dx. So this implies dy dz. Now we put dy dx, that is x sine inverse x sine inverse x by x plus log x base e by square root of 1 minus x square by square root of 1 minus x square. Okay, and you can simplify it. আমি একেবারে রিকোয়ার্ড আনসারটা লিখে দিচ্ছি, তোমরা এইটাও লিখে দিতে পারো, বা একেবারে স্কয়ার রুট অফ x sin inverse x square root of 1 minus x square into sin inverse x plus x log x base e by x, কারণ একটা স্কয়ার রুট অফ 1 minus x square এটা ক্যান্সেল হয়ে যাবে, শুধু x থাকবে। দ্যাট ইজ আওয়ার রিকোয়ার্ড আনসার। আরেকটা সিম্পলিফিকেশন, হয় এটাকে তোমরা আনসার হিসেবে ধরতে পারো বা এটাকেও ধরতে পারো। ক্লিয়ার? So, erase করে দিই। নেক্সট লাস্ট প্রবলেম নাম্বার 6। Derivative of x to the power x, derivative of x to the power x, x to the power x with respect to x log x base e. Clear? So একই রকম ফর্ম, let y equals to x to the power x and z equals to x log x base e. So in the previous part we have already shown you, so x to the power x you can write down x log x base e. So now differentiate with respect to x, dy dx equals to ddx of e to the power x log x base e, and differentiate with respect to x both side, dy by dx e to the power x log x base e ddx of x log x base e. Okay, so dy dx, this can be written also x to the power x, and according to the product rule x ddx of log x base e plus log x base e ddx of x. Okay, this is z কিন্তু, okay, this is z dz dx. মানে একটু যদি বুদ্ধি করে করা যায়, আমি পুরোটা করাচ্ছি কিন্তু তোমাকে এই লাইনের প্রবলেমটা সলভ করা হয়ে যেত, আমি দেখাচ্ছি সেটাকে। আমি এখান থেকে একটা মার্কিং করে রাখছি, ডিমার্কেশন দিচ্ছি, দেখো ব্যাপারটা গল্পটা কোথায় চলে আসে। সো dy dx equals to x to the power x, x by x plus log x base e, and this is 1 also, so x to the power x plus 1 plus log x base e, and dz dx equals to ddx of x log x base e. আর সলভ ক্যালকুলেশন করব কেন, অলরেডি ক্যালকুলেশন করে ফেলেছি। দেখো ddx of x log x both, that is
dz dx equals to 1 plus log x base e. So therefore dy dz equals to dy by dx by dz by dx, that is x to the power x, 1 plus log x base e, 1 plus log x base e. So dy dz equals to x to the power x. Clear? X to the power x. That is our required answer. Okay? এই পার্ট থেকে আমরা কি করতে পারতাম, এইটাকে কিন্তু আমি ডাইরেক্ট dz dx বসাতে পারতাম। আমি এখানে মার্ক করেছিলাম না, সো dy dx কিন্তু আমরা অন্যভাবে করতে পারতাম। dy dx equals to e to the power x log x base e dz dx, জাস্ট একবারে বসিয়ে দিতে পারতাম। তাহলে এটাকে dy dx by dz dx equals to x to the power x. Okay, that is, so therefore dy dz equals to x to the power x. তোমরা এতটা নাও করতে পারতে, মানে আমি কিন্তু ক্লিয়ারলি প্রত্যেকটা স্টেপ বাই স্টেপ করলাম, যেটা একদম যারা নিউ কামার, যারা একদম পুরো টোটালি বুঝতে পারো, বা এখান থেকে স্টেপটা নিয়ে তুমি কিন্তু এখানেই কমপ্লিট করে দিতে পারছো। দেখো এখানে আমি ক্যালকুলেশনটা করিনি। ওকে, তো এরকম অনেক প্রবলেম আছে, তোমরা বাড়িতে করবে। এই প্রবলেমগুলো খুব একটা কঠিন নয়, জাস্ট ধীরে ধীরে ফর্মুলাগুলো মাথায় রাখবে এবং সলভ করবে। ওকে, থ্যাংক ইউ।